Smart products are used all around us. From sensored lights, tinting glass, and key fobs that automatically unlock doors, to high-tech medical devices for diagnosis and self-parking cars, they all make our lives easier. Other smart products, such as health trackers, provide information that help us enhance our performance and efficiency. But these products wouldn't be possible without knowledge-based companies, which are gaining much-deserved attention. Knowledge-based companies are increasingly seen as the force behind the next wave of economic growth. Oh, how's it going? Welcome to another edition of Bazaar. Now, smart technology improves our lives with convenience while saving us time and money. But how are these advanced technologies created and who is making them? In this episode, we will zoom in on the activities of some knowledge-based companies. We will explore the national and international markets for high-tech products and uncover how their advancements contribute to the economy. Time to walk through today's high-tech Bazaar. We visited Payam Aviation Service Company, which has been active for 3 decades. It was originally established to provide aerial, postal and communication services. Presently, its operations can be put into 4 categories of aviation and airport services, postal services and managing a special economic zone. اوج فعالیت مجموعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در حدود 4 سال اخیر بوده که هم در حوزه فعالیت‌های هوانوردی و هم در حوزه صنعت و توسعه منطقه ویژه جهش‌های خاصی رو در حوزه شاخص‌های خودش داشته، از جمله جذب بیش از 50,000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتغال حدود 5,000 نفری در این چند سال اخیر. The company has been supporting knowledge-based companies for about 2 decades. It expanded its scope of services and opened a special economic zone that spreads across 3,600 hectares of land. منطقه ویژه اقتصادی پیام اون اکوسیستم حضور شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های حوزه آیتی، آیسیتی و سایر شرکت‌های های تک و صنایع پیشرفته رو ایجاد کرده، مثل حضور اداره کل گمرک استان در اینجا، حضور آزمایشگاه‌های پیشرفته، هم آزمایشگاه‌ها در حوزه آیتی، آیسیتی، هم سایر آزمایشگاه‌هایی که برای حوزه استاندارد لازم هست، وجود پنجره واحد، حضور تقریباً 10 تا از ادارات کل استان نمایندگانشون اینجا که به ترخیص کالا کمک میکنن و سایر امکانات رفاهی و مسائلی که اینجا وجود داره، دفاتری مثل دفاتر حمل و نقل و سایر مثل دفاتر بیمه حمل و نقل که میتونه یک اکوسیستم بسازه برای حضور شرکت‌ها در اینجا، به اضافه اینکه واردات و صادرات انجام بشه. The special economic zone is home to hundreds of knowledge-based businesses that manufacture high-tech products. Many specialize in information communications technology and general information technology. One of the most important benefits of this area is that it is exempt from customs taxes. یکی از مهمترین فعالیت‌های ما ایجاد عرصه شهر فرودگاهی فناوری‌های نوین در پیام هست که قابلیت استقرار شرکت‌ها و ایجاد سکوی تجارت مشارکتی رو به صورت آنلاین برقرار میکنه که این یه مزیت خاص هست برای شرکت‌هایی که میخوان مستقر بشن، چه به صورت حضوری و چه از راه دور میتونن تبادلات بازرگانی خودشون رو انجام بدن. The existing ecosystem and infrastructure provides smooth operations for companies. The international airport is situated on 10,000 hectares of land and can easily facilitate cargo exports. Various standardization bureaus, customs administrations and much more are also located inside the free zone. شرکت پیام خب کوریدور هوایی هست دیگه، یک کوریدور هوایی فوق‌العاده است که در بهترین منطقه کشور ایجاد شده.
ما الان برای صادرات داریم برنامه‌ریزی کنیم. قبلا هم اینجا خب صادرات هم زمینیش داره برای استانکار انجام بده، به خاطر اینکه ما هم تو صنایعی که تو استان مستقرن عمدتاً شرکت‌هایی هستن که صادراتی هستن، مثل شرکت سیناژن که دارو تولید میکنه، داروهاش عمدتاً صادراتی هست. خب اینها به بهترین شکل با کمترین اون بوروکراسی اداری اینجا مراجعه میکنن و کار صادراتیشون رو از گمرکی که در مستقر در پیام هستن انجام میدن. Companies can import raw material and necessary technology without long bureaucratic processes at lower costs. Special economic zones generate thousands of employment opportunities. They also help promote exports of goods and services. We wanted to see how this zone is linking businesses to the broader economy, and the best way to get a better idea of how economic zones support businesses is to interview some of them in the area. So we visited two knowledge-based companies that manufacture high-tech devices. Medfanovaron Plus was established in 2014 and specializes in manufacturing vital medical devices. It produces ultrasound equipment used in machines that perform sonograms and echocardiograph tests. ما اولین شرکتی بودیم که در غرب آسیا تولید دستگاه‌های سونوگرافی رو استارت زد. همزمان با سخت‌ترین تحریم‌هایی که علیه کشور عزیزمون وضع شد. طی این مدت خب با توجه به اینکه کمپانی خارجی شروع به تحریم ایران کردن و از دادن قطعه گاهن اجتناب می‌کردن، خب فرصت خیلی خوبی برای ما پیش اومد که ما بیایم با ارائه خدمات پس از فروش خوب بتونیم دستگاه‌های بیشتری رو در سطح کشور عرضه کنیم. Generally, domestic demand for such machines is around 2,000 units annually, and Iran spends over $1 billion on importing medical imaging machines each year. This company can supply half of the domestic demand with its annual productions. اواخر سال 1398 ما تونستیم بعد از گذراندن تست‌های فنی و کیفی اولین دستگاهمون رو به تولید انبوه برسونیم. دستگاه تولید شده اللحاظ کیفیت قابل رقابت با برندهای خارجی، با ساپورت و پشتیبانی از آپشن‌های بروز مثل شیویو الاستوگرافی و فیبرو اسکن، خب دستگاه های تکی به شمار میاد. اللحاظ قیمت بهای تمام شده نسبت به مدل‌های اروپایی و آسیایی خودش قیمتی بین 30 تا 70 و یا گاهن 100% ارزانتر هست و از همه مهمتر مانع خروج سالانه بیش از 60 میلیون دلار ارز از کشور شد. This manufacturer exports its products to neighboring countries and is now exporting to countries in Europe after receiving the CE certification permit. امروز دستگاه‌هایی رو در حال صادرات هستیم به کشورهای همسایه‌مون. نمایندگی‌هایی رو داریم اعطا می‌کنیم، مذاکرات نهایی شده و انجام رسیده و از همه مهمتر آغاز صادرات ما به اتحادیه اروپا است با اخذ مجوز CE که در حال انجام. This knowledge-based company began its activities during a period when the country was under the toughest sanctions imposed by the United States. It has also overcome numerous other challenges along the road. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی این فرصت وجود داره که شرکت‌های خارجی که تمایل داشته باشند در بحث تولید این محصول با ما مشارکت کنن یا نمایندگی‌هایی رو در واقع در کشورهای خودشون داشته باشن. ما آمادگی داریم محصولمون رو در اختیار اینها بذاریم، مذاکراتی رو انجام بدیم برای انجام این کارها و من فکر می‌کنم فرصت پیش رو برای ما و سرمایه‌گذاران خارجی فرصت بسیار مناسبی باشه، چون ایران از لحاظ نیروی انسانی تحصیل کرده غنی هست و این میتونه وجه تمایز ما باشه نسبت به شرکت‌هایی که در سایر کشورهای آسیا مشغول به کار هستند. These machines are truly useful.
experts estimate that each adult has received at least one sonogram in their lifetime. Without a doubt, knowledge-based companies are the backbone of competition in manufacturing industries. Their innovations offer countless new and practical items that enrich the quality of our lives. Also in our schedule, we visited another company in the special economic zone of Payam that specializes in computer components. Fadak Memory Manufacturing Company is also a knowledge-based company that manufactures random access memory chips, also known as RAM. It has been operating since 2014. Among its high-tech products, one can name RAMs for laptops and desktop computers. After a year of intensive research, this company was able to commercialize the new generation of DDRs for desktop computers. DDR is the acronym for double data rate, which is used in random access memories and offers higher speed processing in computers. با دانش کاملا بومی داره این کار انجام میشه. ما تمامی ظرفیت‌ها رو داریم تولید می‌کنیم. از رم DDR تیری 4 گیگابایت با فرکانس 1600 تا رم کواد چنل 4 کاناله DDR4 3600 مگاهرتز که تقریبا میشه گفت تمامی رنج ها رو پوشش میده برای کارهای معمولی، کارهای گرافیکی، کارهای گیم، انیمیشن سازی و تمامی این محصولات رو. نکته مثبت محصول ما کیفیت بالاش و قیمت پایینشه به نسبت رقبایی که تو بازار داریم و گارانتی تمام عمری که روی این محصول داریم ارائه میکنیم. چون این محصول با دانش بومی ساخته شده، پس ما میتونیم پشتیبانی بکنیم تمام عمر از این محصول. This company manufactures its items in parallel with standards of the Joint Electronic Device Engineering Council. توی آینده نزدیک خودمون ساخت مادربردها و کامپیوترهای کوچیک رو هم در نظر بگیریم. چیزی که زیرساخت هستش و نیاز کشور هستش. سیستم‌های هوشمند واقعا چیزی که الان نیاز داریم بهش. اون رابطه بین اشیا و انسان، اینترنت اشیا و اون هوشمندسازی رو به جورایی تو سرلایه کار خودمون قرار بدیم و دنبالش هستیم. محصولات جدیدی رو دنبالش هستیم انجام بدیم. غیر از حافظه کامپیوتر، SSD ها، درایو های SSD رو به زودی زود تولید می‌کنیم. نمونه سازی‌هاش انجام شده، کاراش انجام شده. به زودی به صورت انبوه می‌رسیم و تو بازار عرضه می‌کنیم. Iran has a strong tradition in engineering education, which has steered the development of its engineering capabilities. In addition to that, Iran has been supporting the shift to a knowledge-based society by implementing plans that empower companies. The government passed the law for promoting and supporting knowledge-based companies in 2010. This has paved the way for boosting entrepreneurship and scientific progress, leading to many social and economic advantages. Figures from the Vice Presidency Office for Science and Technology show that the number of knowledge-based companies has increased. In 2013, there were only 50 firms. Now there are more than 6,000 companies and startups. These firms manufacture a diverse range of products to meet domestic needs while saving the country large amounts of money on imports. Also, based on the same statistics from the Science and Technology Office, some 40 knowledge-based companies are listed in the stock market. So far this year, Iran's central bank has paid some $3 billion in loans to knowledge-based companies to help facilitate their growth. The level of progress of knowledge-based firms in fields of health, ICT, agriculture, and energy are the most noticeable. The fields of aircraft maintenance, steel, and pharmaceuticals are among the sectors that researchers are more focused on. Exports are projected to reach pre-sanctions levels with a value of over $1 billion by the end of this year. That's according to the Vice President for Science and Technology, Sorena Satari. Well, we have come to that special part of the program where I step aside and pass the action over to my good friend and colleague out there on the field. Take it away, comrade. We take pride in creating, like making buildings from scratch. But what we often overlook is that every time we create, we also destroy, especially since we often use non-renewable energy and precious materials that cannot be restored to nature easily.
Now, is there a way to build our homes without destroying those of the future generations? Well, that's what today's program is all about. Construction is a messy business. It's traditionally done by baking raw materials such as clay and producing lots of carbon dioxide, materials that are both heavy and extremely hard to recycle. But there are solutions to a more efficient and less wasteful construction. So what inspired you to start this company? انگیزه اصلی ما برای شروع فعالیت تو این عرصه وقوع زلزله‌های مرگبار در فلات ایران بود. دلیل وقوع این حوادث مرگبار نوع ساخت و ساز سنتیه که ما در کشورمون داریم که با این بلای طبیعی همخوان و همسازگار نیست. بنابراین رسالت ما به عنوان سازندگان مسکن در کشور اینه که ساختمان‌هایی بسازیم که بتونه این بلای طبیعی رو از سر مردم مرتفع بکنه. از سال 85 ما فعالیتمون رو به طور جدی در این عرصه شروع کردیم و خوشبختانه تونستیم از سال 90 در شکل انبوه سازی وارد این عرصه بشیم و در صنعت ساختمان کشور حضور و ظهور پیدا بکنیم. Hot, deep galvanized steel sheets are the base materials used for construction here. They vary in thickness from 1 millimeter to 1.25. But before these sheets are formed, the design should be decided on. What I'm holding in my hand is the blueprint of a future building, one that's been designed using the CAD software and checked for its resistance to natural forces using CAE. And this is now ready to be inserted into a CNC machine. 2D and 3D models of the building can be created using CAD. Then the engineers test, predict, and improve the performance of different pieces using the CAE software. ما تحت پروسه کتکم اقدام به تولید سیستم‌های ساختمانی می‌کنیم. این مزیت به ما کمک می‌کنه که خطاهای انسانی رو در مرحله دیتا انتری به خط تولید سازه و بعداً در نصب به حداقل برسونیم. بنابراین ساختار استراکچری رو که ما تحویل اند یوزر یا مصرف کننده ساختمان میدیم یک ساختار منسجم، یک پارچه و ایمن و با کیفیت بالاست. از اینجا به بعد وقتی ساختمون شکل خودش رو میگیره در حقیقت پلتفرم یا استراکچر اصلی که ما بهش میگیم سفتکاری سازه کارش تموم میشه، نوبت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در سیستم ساختمانی ما هست و بعد از اون نصب پوشش ها. اینجا خب ما یه تمایز دیگه‌ای داریم نسبت به سیستم های ماسونری، اون اینه که به علت ساختار درایوالی که میتونن مساله پوشش دهنده روی سیستم سازه ما داشته باشن، انواع عایق‌های صوت و حرارت رو میتونیم با هزینه خیلی کم روی این ساختمان ها نصب بکنیم و این باعث میشه که بار حرارتی ورودتی این ساختمان نسبت به مسائل ماسونری به شدت کاهش پیدا بکنه و اصطلاحاً این ساختمان‌ها مصرف انرژی خیلی کمتری دارن و این یکی دیگه از ویژگی‌هاشونه که اینها رو دوستدار محیط زیست میکنه، چرا که میزان مصرف کمتری از کربن رو برای تولید حرارت و سرمایش و گرمایش تو این ساختمان‌ها نیاز داریم و این یه ویژگیه که هزینه‌های بهره بردار رو در ساختمان به خصوص در مناطقی که انرژی خیلی گرون هست به حداقل میرسونه و این یه مزیتی شده که ما میتونیم تو کشورهای همجوار که انرژی درش گرونه حضور بهتری داشته باشیم. Having proper insulation means that less energy is needed to heat or cool the building, a process which often involves the use of fossil fuels and the production of carbon dioxide, which is harmful for the environment. Here, the CNC machine is given instructions for the kind of steel stick required for construction. The steel sheets are then unrolled, shaped, punched, and have the company's name printed on them, after which they're ready to be shipped and installed. Iran is a country rich in resources where the price of raw materials such as clay is relatively low. But the traditional construction process using clay and concrete has its own expenses, in part due to the constant change in prices as a result of the inflation rates. ساختمان‌هایی که ما می‌سازیم پایش فلزه، همونطور که استظهار دارید خود ساختمان از یک پلتفرم یا اصطلاحاً استراکچر و اسکلت شکل گرفته. پلتفرمی که ما می‌سازیم پلتفرم فلزیه، بنابراین این اجزا بعد از اینکه عمر ساختمان به پایان میرسه قابلیت استفاده مجدد یا اصطلاحاً بازیافت رو داره به شکل 100%. از طرفی سبکه، این سبکی کمک می‌کنه که در برابر نیروهای
زلزله مقاومت خوبی از خودش نشون بده. از طرف دیگه چون سیستم پیش ساخته و پریفاب هست اصطلاحاً، نیروهای ساده میتونن با یه آموزش مختصر وارد این عرصه بشن و این ساختمان‌ها رو مونتاژ و اسمبل بکنن. در مواقعی که بحرانی ایجاد میشه این سیستم‌ها چون سریع و نصب هستن خیلی سریع میتونن نصب بشن و مشکلات رو مرتفع بکنن. از طرفی هم سرعت بالای ساخت این سیستم‌های ساختمانی باعث میشه که تورم و بحث‌های خواب سرمایه تو این سیستم‌ها به حداقل برسه و تقریباً کارفرما میتونه مطمئن باشه با اون قیمت اولیه‌ای که برآورد کرده میتونه این ساختمان‌ها رو بسازه و در یک بازه زمانی کوتاه ازش بهره برداری بکنه. This construct is not where the R&D takes place. This is part of the R&D itself. Every time a new design is decided upon, a similar construct is built to test its resistance to natural forces, such as major earthquakes. When a building structure is made of steel sheets, it's lighter than those made of clay or concrete. And the lighter a building, the less force is exerted on it by earthquake vibrations. A light structure is also easier to install. So what's your outlook for the future? هوشمندسازی در حقیقت میشه گفت معنی فعالیتی که ما میخوایم در آینده داشته باشیم، یعنی استفاده هوشمندانه از مصالح و منابع در صنعت ساختمان. ما به طور متوسط سالانه تا امروز هولوش 1000 واحد مصنوعی در کشور ساختیم و تحویل مصرف کنندگان دادیم با پایین‌ترین قیمت، چرا که هدف اصلی ما ساخت ساختمان‌هایی بوده که اصطلاحاً در رنج اکونومی جای می‌گیرن، یعنی برای قشر متوسط جامعه به پایین ما بتونیم به نیازهاشون پاسخ بدیم. اما هدف اصلی شرکت ما حل معضل اسکان و اشتغال توامان هست در صنعت ساختمان و احساس می‌کنیم با ساخت ساختمان‌های اکتیو و سبز می‌تونیم این دو تا هدف رو همزمان محقق بکنیم. The construction of these buildings has been made fast and simple using a material called drywall for internal and external use, which makes it possible with construction workers with a wider range of experience to be trained and employed in this business. Now you may wonder what we lose in doing things the eco-friendly way. In a country with inexpensive non-renewable energy, the short answer is money. But the long-term benefits can easily make up for the extra effort to preserve the nature. Because when the nature is destroyed, it's our children who pay the price. Wow, what an adventure. Many thanks. Now, we are almost out of time here too, but before we go, let's have a look at some news and trends in the growing knowledge-based economy. Government officials have launched a first-of-its-kind International Innovation Center in the Iranian capital Tehran. The goal is to attract foreign students to participate in domestic knowledge-based companies. International interaction, good idea. The centre is known as YAS and was inaugurated by the Vice Presidency for Science and Technology. The centre will also be used to export and advertise Iranian technology and smart products. The main objective of this centre is to support the entrepreneurial ecosystem and facilitate the process of commercialization of knowledge-based ideas. One of the benefits of YAS is that it links educational and research centres and attracts talents from across the world. Knowledge-based companies have made many advancements in the fields of oil and gas, and Iran's Research Institute of Petroleum Industry has inked deals for commercial production of oil equipment. 2 deals were signed with the Research Institute and knowledge-based companies to streamline indigenized equipment into the market. These 2 firms will begin mass production of oil and water-based nanofluids, plus a device for analyzing sulfur and mercury. This deal is among steps the oil ministry has taken to reach independence from importing equipment. Iran will inaugurate its 4th House of Innovations in Russia in the coming months. The goal is to find new markets for domestic knowledge-based products in areas around the country. Time to expand. The Innovation Centre will be a platform for the development and promotion of smart products in the creative industries. Iran has already set up innovation centres in China, Kenya and Syria. Negotiations for a technology centre in Armenia are also in progress. The centres are mainly formed with investments and support of the private sector.
This will provide the necessary infrastructure for exports through innovation centers. And that concludes today's program. Remember to check us out on our social media page and send us your thoughts and comments. We would love to hear from you. I have been Samson Seas, captain of the Seven Seas. Sees you in the next bazaar.